Gentlemen, thank you very much for that kind welcoming. I feel very honored to be here this morning. Last year, unfortunately, I couldn't participate in this conference, and it was to my loss. I really felt sorry that I couldn't be here. And I'm more happy that I can be here with you this morning and really learn a lot about what is going on here in Daedeok, what is going on in Korea. I think what we heard here in the introductory statements points out that this is a very important time for this country, for the city, for this effort, for the Innopolis Foundation. The objectives that Korea is facing up to are becoming much broader. It's not just about economic growth. It's about creating innovation that can also help to address the social and environmental challenges that are also becoming more and more pertinent on the policy agenda. We know that the models that we've used to start economic growth, models that Korea has used very successfully in its history, are not sufficient to address these new challenges. We need to think differently about how we can work together, how academia can work together with government, how firms can work together with both government agencies and with university institutions. This is one of the reasons why clusters and the idea of clusters is so central to think about, to discuss, and to learn what other countries have done for Korea to make that next step. The mayor was very clear, I think, in his statement that this is really what Korea needs. Korea is one of these success stories of the last couple of decades in terms of its economic growth. But there's more and more sense that to make the next leap, to move forward even more, Korea can't just run even faster than the path that it has been running for the last couple of years. It needs a different path, and I think this is exactly the kind of discussion that hopefully we're going to have the next day or so here at this conference, to think about what are tools that might be helpful in this context. Now, what I want to speak about this morning is really the journey that we've undertaken in our community to look at clusters, to look at these regional concentrations in which companies and government and research institutions work together to create wealth, to increase prosperity, but ultimately really to be innovative, not just to create new ideas, but to bring these new ideas in the face of new products, new services, new ways of doing business. Turning these ideas into reality. I then want to talk a little bit about how that has led to new thinking in terms of economic policy. What can especially the government, what can support institutions like the Innopolis Foundation do in terms of drawing of the idea of clusters in order to move to this next level, to provide higher value, to make sure that new types of innovation become possible. And at the end, I want to talk a little bit about how you can take these ideas into the Korean context. And it's very important not just to think because something has worked in the United States or Western Europe or somewhere else in the world, it automatically has to work in the same way in your country, whether it's Korea or someplace else. We know that these ideas, that the times are over when you just have to have these one brilliant idea and you just have to follow the path that others take out. What we need to think about is how can the experience that other countries have made with this concept inspire Koreans to find their solution to how they can support and really leverage new types of innovation. Now let's start out really looking a little bit at how our own research on clusters started. And it's very important to really have this point of departure in mind. It's not by accident that we're at the business school. Now the title of the presentation was Role for Government. But our research really started out by trying to figure out why is it that some companies are so more successful than others. Professor Porter, of course, and many of you will have read relevant books in business school or in business education, looked a lot at industry structure, how competition and rivalry affect whether you're successful as a company. He looked a lot at company strategy, the operational efficiency, the strategic positioning, how that is affecting your success as a business. But when he and others looked
successful companies, it turns out that that was still an incomplete picture. It's not just what is happening inside the company, your decisions that you are taking in terms of what are the markets that we want to target and how are we going to position ourselves to compete in those markets. But it is very often said also that external context, where you are located, that really shapes your probability of becoming a successful and profitable business. This is what we're trying to teach our students at our business school. Yes, you need to be very good at what you do within your company. But think about the context, study the context in which you operate, the location from which you are based, because that is shaping the space of strategies that's available for you. You know, it's not by accident that so many successful IT companies are in Silicon Valley. It is because there's an environment there that makes it more likely that people with the right kind of ideas and the right kind of strategy will be successful there. And of course they flock there because they know that this is a good kind of jumping board for them to take that next step. But it is really this connection to companies. How is a cluster, how is this regional agglomeration of related activities helping companies that was at the outset of our research? Now when you look at how this research then evolved over time, it really moved through 3 different stages. First of all, it was really about trying to just describe and explain the phenomenon. Clusters and agglomeration and specialization has long been discussed in the economics literature, and some of you will have heard of Marshall and how he talked about agglomeration and how that can help. But this new look at clusters tried to translate that view into the modern economy and show that this is not just an old concept, something that was true in history, but this is something that is still relevant even in a very globalized world. Even that you have the option to speak and talk and do business with partners all around the globe, the local conditions that you have are something different. Why is that? Well, because if you are based in Korea and you work with a company in Japan or in the United States or in the United Kingdom, so will your rival in the US. There is nothing unique about that ability to work with global partners. You have to do it, otherwise you're just not up to scratch. But this is not something that is distinctive about what you can do as a company. But the conditions that you have in your local cluster, in your location, that is exactly what other companies cannot copy easily. So it's a source of what we call sustainable competitive advantages. So both elements are important, but it does turn out that globalization does not mean the end of location. It does not mean the end of clusters. It really, in some sense, makes them more important because sustainable competitive advantages are important. Now, so we looked in our research at a lot of these case studies, and many others did as well. And there are all these 또 저희 연구를 진행을 하면서 다른 연구 결과들을 살펴봤어요. IT에서 금융이나 와인이나 다양한 산업에서의 클러스터의 경우 작동에 대해서 우리가 살펴봤습니다. 근데 좀 더 체계적으로 우리가 살펴보고 이런 클러스터의 존재 여부입니다. 그래서 여기에는 물론 여러 가지 경제 동인이 있는데요. 이것이 경제 성과를 어떻게 이어지는지를 살펴봤을 때 실제로 클러스터 존재가 소비에 영향을 끼치는가, 혁신에 영향을 끼치는가, 다른 요소에 영향을 끼치는가 살펴봤습니다. 또 이 클러스터가 위치해 있는 지역의 지역 경제도 도움이 되는가 이런 부분들을 살펴봤었습니다. 그리고 그런 작업을 끝내고 난 다음에 우리가 정책으로 눈을 돌려서 정책을 집중적으로 살펴보게 됐습니다. 여기서 여러분들이 이해하셔야 되는 것은 클러스터가 존재하고 있고 현대 경제의 일부분이다라고 설명하는 것은 정책이 반드시 있어야 된다라고 얘기하는 것과는 전혀 다른 논리의 문제라는 것입니다. 지금 보시면은 클러스터가 시장 프로세스 통해서 개발이 되고 있습니다만 그 프로세스에는 분명 정부가 많은 영향을 끼친다는 것입니다. 따라서 클러스터 진행 과정을 이해하는 것이 현대 혁신 정책 수립에 있어서 매우 중요합니다. 지역을 개발하고자 하는 정책, 특히 중소기업들을 육성시키고자 하는 정책이 또 중요한 시사점을 갖습니다. 따라서 클러스터의 현상을 살펴보고 이것이 경제에 어떤 영향을 끼치는지, 그 다음에 정책,
이 세 가지 부분을 우리가 연구를 하게 되었습니다. 그래서 다양한 클러스터 사례들을 우리가 살펴봤는데요. 사실 하버드 비즈니스 근처에 있는 매사추세츠에 있는 생명과학 클러스터를 우선 우리가 살펴봤습니다. 그렇다면 이 클러스터의 특징이 무엇인지 살펴보겠는데요. 여기 보시면 하나의 좁은 산업만 존재하는 것이 아닙니다. 경쟁을 이해하기 위해서는 기업들이 경쟁하는 환경을 이해하기 위해서는 이들이 어떻게 다른 업계 간에 여러 사람 간에 어떻게 협력을 하는지 이해를 하셔야 됩니다. 기업들이 핵심 역량에 대해서 아웃소싱을 쓰려고 또 정말 자기가 잘하는 일에 집중하는 것에 대해서 이야기를 할수록 이런 산업 간의 연계성을 더욱 파악해야 된다는 것입니다. 그래서 우리가 어떤 회사와 일을 하고 있는가 그런 협력의 질도 중요합니다. 이러한 특징을 이 매사추세츠 클러스터에서 우리가 찾을 수 있습니다. 여기에 보시면 다양한 업체들, 공급 업체들이 존재를 하고 있기 때문에 기업의 성과가 그만큼 개선이 된다는 것입니다. 그래서 이것이 자생하고 자급하는 점점 더 성장하는 프로세스가 진행될 수 있습니다. 또 클러스터 보면은 지리적인 특성이 매우 강합니다. 물론 어떤 산업에 있느냐에 좀 차이겠습니다. 바이오텍 같은 경우에는 이런 연계성이 지식의 공유 역할을 합니다. 그래서 서로 아이디어 교환을 하고 지식을 공유를 하고 이를 통해서 이 산업이 성장하는 것입니다. 노동시장도 공유를 하고 있습니다. 전문성을 가진 산업들도 구성되는 것입니다. 그런데 매사추세츠 클러스터 같은 경우에는 캠브리지 지역을 중심으로 이런 모든 서비스를 받을 수 있습니다. 자동차라든지 다른 산업을 보면 독일을 중심으로 보면 여러 큰 지리의 큰 지역에 퍼진 것을 볼 수 있습니다. 그래서 그 자동차 산업 같은 경우에는 이 생명과학 클러스터와는 좀 더 다른 특징을 가진 것이죠. 그래서 여러 산업들이 또 이러한 지리적인 특징이 중요하다고 말씀드릴 수 있고요. 그 다음에 매사추세츠 클러스터 같은 경우에는 그 오른쪽 윗부분을 보시면은 협력의 틀을 만드는 단체들이 있습니다. 따라서 같은 위치에 있는 것뿐만 아니라 그 협력의 잠재력을 활용할 수 있도록 도우는 여러 클러스터 단체들이 존재를 하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 제가 나중에 혁신 지원 시스템, 연구개발 특구 진흥 재단과 같은 이런 혁신 지원 시스템이 어떤 역할을 담당할 수 있는지 나중에 설명드리겠습니다. 또 제가 클러스터 연구를 진행하면서 다음 단계를 나아가기 위해서는 좀 더 체계적인 접근이 필요하다는 것을 파악하게 되었습니다. 그래서 클러스터 매핑 프로젝트를 우선 시작하게 되었습니다. 초기에는 클러스터에 대한 정의를 내릴 때에는 상황에 따라서 다 달랐습니다. 각 지역에 가서 어떤 의사들을 파악하고 또 이 클러스터가 지역 경제에 어느 정도 중요성을 갖는지 파악했습니다. 그래서 경제 개발 단체들이 클러스터 산업에 참여를 하게 되면서 수치를 점점 키우는 부풀리려는 경향이 생기게 되었습니다. 다른 클러스터와의 경쟁에서 앞서가기 위해서 이런 부풀리기가 있었는데요. 근데 분석에는 사실 이런 현상이 별로 도움이 되지 않습니다. 우선은 비교가 정확하지 않고요. 캠브리지의 바이오텍 클러스터와 그래서 뮌헨에 있는 클러스터, 또 샌프란시스코의 클러스터 이렇게 비교 분석하는 것이 매우 어려워질 수가 있습니다. 그래서 포터 교수가 2000년도에 미국에서 클러스터 매핑 프로젝트를 시작하게 되는데요. 체계적으로 클러스터를 분석하고자 했던 것입니다. 그래서 각각의 산업을 클러스터 카테고리별로 분류를 했던 것입니다. 그 방법은 무엇이었냐? 실제로 그 같은 곳에 위치해 있는 경우에 패턴을 파악해